Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію, присвячену діяльності Українського Червоного Хреста. І на зв'язку з нами Максим Доценко, генеральний директор Товариства Червоного Хреста України. Доброго дня, колеги, доброго дня, шановні колеги-журналісти, доброго дня всі глядачі, які у нас сьогодні в ефірі. Good afternoon, dear colleagues. Good afternoon, dear journalists. Good afternoon, dear listeners who are present at this online conference. Хочу зазначити, що сьогодні у нас серед журналістів та гостей також є представники міжнародних видань, тому ми будемо забезпечувати послідовний переклад. Today, among the journalists we have and listeners, we have international editions. That's why we will provide translation into English. Вже пройшло більше місяця з початку війни в Україні, з початку всіх тих жахливих подій, свідками яких ми є зараз, і ми вирішили надати більш розгорнутий звіт про роботу Товариства Червоного Хреста України за цей період. Approximately today we have 1 month since the war started in Ukraine, since we faced those horrific events that are continuing in Ukraine now, and we decided at the Ukrainian Red Cross Society to provide a more full report on our activity during this period. Тому, мабуть, хотів би розпочати нашу сьогодні розмову, наш сьогоднішній діалог з невеличкої презентації того, чим ми займаємось, чим живуть наші волонтери, чим живуть наші співробітники на протязі цього часу. That's why we would like to start our press conference today with a short presentation about the activities we had during this past month, to show what our staff are doing, what our volunteers are doing, and how they support all those people affected by the events in Ukraine. І після цього я і мої колеги, які зараз також з нами онлайн з різних куточків України, будемо раді відповісти на ваші запитання. And after that, we will be ready to answer your questions, me and also my colleagues from the different parts of Ukraine who are present online. Отже, почнемо. Хочу почати з того, що Товариство Червоного Хреста України – це найбільша гуманітарна організація в Україні, і ми є одним із 192 національних товариств Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. So I would like to start with the information that the Ukrainian Red Cross Society is the biggest humanitarian organization in Ukraine, and that our society is one of the 192 national societies included into the International Federation into the International Movement of Red Cross and Red Crescent. Наразі у Червоному Хресті України є 24 обласних організації та понад 200 районних організацій, в яких працює наразі близько 600 співробітників та 6 тисяч волонтерів. Із них близько 3,5 тисяч – це спонтанні волонтери, які доєднались до нас вже під час воєнних дій. So at the moment, Ukrainian Red Cross consists of 24 regional and more than 200 district organizations, which unite around 600 staff and around 6,000 volunteers. Also, this number includes 3,500 spontaneous volunteers who joined the Red Cross of Ukraine during the recent month. Основна задача Червоного Хреста України, як і будь-якого із 192 національних товариств, це захищати життя людей, полегшувати їх страждання під час збройних конфліктів і природних катастроф. Також ми сприяємо органам державної влади у діяльності в гуманітарній сфері. And the mission and the goal of the Ukrainian Red Cross, together with all those 192 other national societies in the world, is to protect the life of the human life, to alleviate human
sufferings during the armed conflicts and disasters, and also to assist governmental authorities in their activity in the humanitarian sphere. Наразі з початком воєнних дій ми додали ще один вид діяльності, на жаль, який ми би не хотіли додавати, але насправді цього вимагає ситуація, цього вимагають ті події, які зараз є в Україні. Ми разом з органами місцевої влади координуємо і супроводжуємо гуманітарні колони, які супроводжують людей з міст, вражених війною. And since the beginning of the hostilities in Ukraine, we also added one more direction of activity, which we wouldn't like to add, but the situation calls for this, and it is the coordination and accompanying of the humanitarian corridors for evacuation of the civil population from those places who face active armed hostilities. Починаючи з 24 лютого, з початку війни, Червоний Хрест наразі в Україні надав допомогу вже понад ніж 400 тисяч людей, а також ми надали підтримку у евакуації близько 80 тисяч людей. Since the beginning of the war in Ukraine on 24th of February, Ukrainian Red Cross has provided assistance and support to more than 400,000 people, and also provided support in evacuation of around 80,000 people. Наразі за моєю спиною ви бачите слайд із повним переліком того, чим ми займаємось на всій території України. Я трішки, мабуть, конкретніше розповім про кожен із них. On the background, you can see the slide with information about our activities, what we are doing in Ukraine, but now I will stop maybe more in detail each of it. Отже, загони швидкого реагування, які є у Товариства Червоного Хреста України, це загони у 21 області, це близько 500 волонтерів, які 24/7 зараз займаються саме допомозі цивільному населенню, іноді ризикуючи своїм життям. So I would like to begin with the emergency response teams of the Ukrainian Red Cross Society. They are present in 21 regions of Ukraine, and they unite 500 volunteers who are working 24/7, so all day and night, sometimes risking their own life to provide support to help people. Наразі загони швидкого реагування беруть участь у супроводі під час евакуації мирного населення, а також надають допомогу постраждалим людям під час руйнувань житлових будинків, які трапляються під час обстрілів. І це ми робимо разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. At the moment, the main scope of activity of the emergency response team is provision of humanitarian support to people affected by the hostilities, and also support to people who suffered, who faced the damage of their housing, and also sometimes were wounded during the shelling. Also, emergency response teams provides accompaniment during evacuation of the civil population in cooperation with the local authorities. Також ми доставляємо продукти харчування, воду та гарячі обіди в бомбосховища та лікарні по всій Україні і проводимо тренінги з першої допомоги. Also, we provide food, stuff, water, hot meals in the shelters, to the shelters on the whole territory of Ukraine, and also we provide the same products to the hospitals, and also Ukrainian Red Cross conducts first aid trainings. Також ми доставляємо гуманітарну допомогу у різні регіони. Ми організовуємо пункти тимчасового перебування для вимушено переміщених осіб. We
deliver humanitarian aid all over Ukraine, and also arranged the centers for temporary stay for internally displaced persons. Ми дуже тісно працюємо із Міністерством охорони здоров'я, із органами охорони здоров'я місцевих адміністрацій, тому ми передаємо ліки та медичні засоби лікувальним закладам у цих містах. We closely cooperate with the Ministry of Health of Ukraine and local health authorities, and we hand over medications to the medical facilities all over Ukraine. Також я хочу зазначити, що ми працюємо у тісній координації, як я вже сказав, із органами центральної влади, і з органами влади на місцях, для того, щоб бути більш мобільними і найбільше відповідати тим потребам, які існують на місцях. We closely cooperate with the national authorities, with the government, and also with the local authorities in order to be more mobile and be effective in responding to the needs that arise at each moment and which change a lot. З самого початку війни ми сконцентрували нашу діяльність також і на кордонах України, там де була велика кількість наших громадян, які залишали територію України, і ми там продовжуємо працювати і зараз. Ми надаємо першу домедичну допомогу і, дуже важливо, першу психологічну допомогу, тому що люди вражені наслідками цієї війни. Since the beginning of the war, Ukrainian Red Cross also focused its activity along the borders of Ukraine and provided pre-hospital first aid and also psychosocial support to psychological first aid to the people who suffered and from the hostilities in Ukraine and who needed support to at least sustain somehow their mental health. Також ми працюємо над залученням як партнерів всередині країни з цивільного сектору, так і над залученням допомоги і партнерів за кордону. Also, we provide activities on attracting partners from the civil sector, from domestic partners, and also partners from abroad. Ми наразі допомагаємо з організацією перевезення людей по Україні. Також ми транспортуємо маломобільних людей з небезпечних місць до бомбосховищ і перевозимо людей, які перебувають у важкому стані, до медичних закладів. At the moment, we provide support in transportation of people in the territory of Ukraine. We arrange transportation for people with low mobility who cannot move by themselves, and we support their transportation to the shelters, and also people who are maybe bedridden and has severe illnesses. Ми проводимо також у багатьох регіонах країни роз'яснювальну роботу з міжнародного гуманітарного права та мінної безпеки. In many regions of Ukraine, we conduct activities on international humanitarian law dissemination, and also provide information awareness in the sphere of mine risks. Як я вже сказав, ми маємо близько 200 організацій, велику кількість волонтерів, і ми зараз залишаємось працювати навіть у тих містах і селищах, там, до яких є досить важкий доступ. Тобто наші волонтери, наші обласні організації досі працюють у Сумах, у Чернігові. У нас є волонтери Загону швидкого реагування у Маріуполі навіть на даний момент, і ми продовжуємо активно працювати у Херсоні. Наша херсонська організація і декілька районних організацій працюють там, навіть незважаючи на те, що зараз Херсон – це окупована територія.
So as it was mentioned previously, we have around 200 local organizations, big number of volunteers, and we continue our work dependently on the circumstances, and we still actively working in dangerous places, in the places where there is shelling or lack of governmental control. For example, our organization continue their work in cities of Sumy, in Chernihiv. Our emergency response team is actively working in the city of Mariupol, and our regional branches and several district branches continue their work in the city of Kherson. Also, I think all of you know that the city of Kherson is occupied territory. На жаль, ми маємо зараз обмежений доступ до тих міст, які знаходяться у зоні активних бойових дій, знаходяться під обстрілами. Тому ми разом з органами державної влади постійно слідкуємо за ситуацією, як тільки у нас з'являється можливість, найменша можливість відправити чи то гуманітарний вантаж, чи то наших людей для евакуації наших громадян, ми відразу використовуємо цей шанс. Unfortunately, we have limited access to those regions, to those areas where active hostilities continue, and we follow the situation with the state authorities. And once we see the opportunity or there is like a new possibility to support people in those places, for example, to support them with the humanitarian aid or to arrange some evacuation of people, we use this possibility to respond to the suffering, to the those horrific events that people face now. Як я вже сказав, близько 80 тисячам людей ми допомогли евакуюватися із різних міст нашої країни, які були під активними обстрілами, в зоні активних бойових дій. Іноді наші волонтери також потрапляли під обстріли, але евакуація колон, супровід колон із Чернігова, Суми, Енергодару, з Бердянську ми допомагали супроводжувати колони наших громадян, які змогли вирватися з Маріуполя. Також у Харківській, Київській та Херсонських областях ми продовжуємо цю роботу. Ukrainian Red Cross provided support in evacuation of more than 80,000 people from different places, from different cities of Ukraine. Under the circumstances of active hostilities, of shelling, and sometimes our volunteers are also faced shelling during when they were working, when they were implementing their duty, and we accompanied evacuation of civil population from the city in the cities of Sumy, Chernihiv, Energodar, Berdiansk. Also, we helped in evacuation of people from Mariupol, and we continue this scope of activity evacuation of people in Kharkiv region. До прикладу, тільки за минулий тиждень силами загонів швидкого реагування, волонтерів загонів швидкого реагування ми провели евакуацію людей із сіл Богданівка, Заворичів, Бобрик, Тарасівка, Велика Димирка, Ворзель, Світильня, міста Буча Київської області та Чернігова. And for instance, only for the past month, with support of by the forces of the emergency response team, we conducted evacuation of people from a row of different villages and settlements.
Я думаю, що всі зрозуміли ці назви, тому можемо You- перекладати. Yeah, so you heard all these names of the settlements. І зараз я хотів би долучити до нашої розмови людину, яка координує діяльність всіх загонів швидкого реагування Червоного Хреста України в усіх областях. Це Тарас Логгінов, керівник, командир загонів швидкого реагування і керівник відділу реагування Національного комітету Червоного Хреста України. And now I would like to invite to join our conversation one of my colleagues who is responsible for coordination of the emergency response teams at the national level and also coordination of local emergency response teams, who is the national commander team of the Ukrainian Red Cross Society and also the head of the response activities. Доброго дня усім. Я Тарас Логгінов, координатор загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Як казав Максим Ігорович, у нас 21 загін зараз, і він об'єднує 376 волонтерів. Переклад. Переклад. Студія. Good afternoon to everybody. My name is Taras Logginov. I am the head of emergency response teams, the person who coordinates them. At the moment, we have 21 emergency response team around Ukraine, which unites 376 volunteers. Наші волонтери працюють у всіх гарячих городах, скажімо так, областях України, всюди, де потрібна наша допомога. Тобто це і Херсон, це і Миколаїв, це і Лисичанськ, і Харків, і Суми, і інші міста. So our volunteers work in all settlements and all areas where our support is needed. We continue working in Kherson, Mykolaiv, Lysychansk, Kharkiv, Sumy and many others. Ми допомагаємо людям на місцях, ми супроводжуємо колони з евакуйованими, ми допомагаємо їм в місцях, де вони пересідають на потяги, ми їх зустрічаємо на Західній Україні на вокзалах і допомагаємо до границі, до кордону України з іншими странами, з іншими країнами. We support local population at the place of their living. We accompany evacuation columns. We help people when they are going by train to the place of evacuation. We meet internally displaced people in the eastern Ukraine and many others when they come to the place of temporary stay. And also we accompany and help people, affected population along the border of Ukraine. Ну, я не хочу перевантажувати вас цифрами, але можу сказати, що ми супроводили 66 454 особи в евакуаційних колонах. So, I would like to mention one number. It's 66,454 persons whom we accompanied in evacuation column. 22 пункта працюють на вокзалах і контрольно-пропускних пунктах на кордоні. 22 Red Cross points or support stations are working at the railway stations to support those people who are evacuating, and these points are situated on the railway stations and also on the border checkpoints. На пункті пропуску Шагині працює наша польова кухня, яка надає гарячу їжу всім, кому це необхідно. At the border checkpoint Shagini,
We have Red Cross Field Kitchen that provide, and our staff provides hot meal to all people who need. В якості прикладу можу надати звіт про роботу Київського загону швидкого реагування. У нас є декілька напрямків нашої роботи. So as an example, I can provide reports about the activities of Kyiv Emergency Response Team, who has like several directions of activities. Перше, це ми працюємо 7-24 на залізничному вокзалі. Це пункт, на якому ми надаємо як емоційну допомогу, так і першу допомогу, так і чай і інші види допомоги. First direction is the our presence at the central railway station, where our staff is present 24/7. They provide mental support, psychological support to the affected population, first aid, and also provide food, hot tea and drinks for those in need. Одна не дуже розумна жіночка сьогодні зранку дорікнула нам, що ви пишете, що ви 18 тисяч стаканчиків чаю налили. Там люди гинуть, а ви про стаканчики чаю хизуєтесь. Я можу сказати, це не 18 тисяч стаканчиків чаю, це 18 тисяч розмов, це 18 тисяч обнімашок, це 18 тисяч актів підтримки людей, які часто густо втратили все, які часто втратили якихось членів родини, які втратили свої дома. І, получаючи стаканчик чаю, вони получають і нашу підтримку. So, and this morning, one maybe not very smart woman said to us that we reported providing 18,000 cups of tea for affected people, that there are people who suffer, that people who die, but you like saying about providing some amount of tea to people, but it's not only 18,000 cups of tea. It's like 18,000 conversations, support, hugs to people, and acts of support, and our emotional, mental involvement to support those people who sometimes have lost everything they had. They lost their family member, they lost their house, and they lost their life and stability. Також разом з ДСНС ми реагуємо на попадання ракет в багатоквартирні дома в Києві. Тобто, коли є багато постраждалих, коли потрібна наша допомога, нам телефонують представники ДСНС, і ми виїжджаємо, наші команди виїжджають на ці надзвичайні ситуації. Also, we support in cooperation with the state emergency service of Ukraine. We respond to the cases when the bomb hit multi-apartment house, when there are a lot of people wounded and affected, and we are informed by the State Emergency Service of Ukraine, and we go to those places to provide our support. Рятувальники виводять чи виносять людей з зруйнованих будинків. Швидка допомога забирає всіх важких і везе в госпіталі, а нам залишаються ті люди, які мають незначні травми, психологічні травми, літні люди з інвалідністю і люди, які просто перепугані, а також хатні тварини, попугайчики і всі інші, хто потребує нашу допомогу. The rescuers of the state rescue services
are responsible for taking people, for freeing them from the heat housing. The ambulance takes all those people who have some severe wounds and injuries. And the emergency response team of the Ukrainian Red Cross Society is busy with all the rest of people who maybe have some minor injuries, but they're scared. They have some mental trauma. Also, we support people in this bunch of people who suffered. People with limited abilities, people with low mobility, aging people, and also pets. Слідуючий напрямок нашої роботи – це супроводження і сприяння колонам з евакуйованими. Ну, ми в Києві займаємося евакуацією, це Броварський напрямок, це Буча, це Борзель, це Ірпінь, це інші населені пункти. Наша задача дуже проста, це своєю присутністю і в разі необхідності фізично захистити людей, які знаходяться в цих колонах. So another direction of our activities, the accompaniment of people who are evacuating. We accompany the evacuation columns. We support evacuation in their direction, in the Brovary direction, Bucha, Vorzel, Irpin. And our task in this case is to physically protect people who are going or traveling, evacuating these columns. Ми допомагали евакуювати Бучанську лікарню, ми евакуювали в Бучі пансіонати з літніми людьми, займалися іншими операціями. We provided support in evacuation of hospital, Bucha Hospital, also the Center for Aged People in Bucha, and also many other cases in this city. У нас наші волонтери шуткують, що ми більше спілкуємося з російськими військовими, ніж з нашими рідними українськими. And our volunteers are joking that in these hard events, when helping people, we need to communicate more with the Russian troops, with the Russian military, instead of communicating with our native Ukrainian soldiers. Неодноразово ми попадали під обстріли, як артилерійські, так і стрілкові. Ну, в качестві прикладу, ось кусочок міни, який, слава Богу, в нас не влучив, а впав рядом. So it was not one time, but many times we were under the shelling, artillery, and other types of arms. And for example, Taras was showing you the part of the. Ну і наступний напрямок нашої роботи, ми допомагаємо загонам швидкого реагування в інших регіонах проводити свою діяльність. Ну, можу сказати, що ми 388 тонн гуманітарної допомоги прийняли, направили, розгрузили і роздали людям. Це тільки загони швидкого реагування. And also it's part of our duty is to coordinate, to support the activity of emergency response teams in other regions of Ukraine. I would like to say that only the emergency response team, it's not taking into account the other staff of the Ukrainian Red Cross, was able to accept, deliver and distribute 388 tons of humanitarian aid. Разом з іншими підрозділами Червоного Хреста України ми теж допомагаємо боротися за нашу незалежність і за добробут наших громадян. Together with all other Red Cross units, we actively involved in
fighting for our independence and well-being of the Ukrainian people. Дякую. Якщо є будуть запитання, я потім на них відповім. Thank you very much. If you have some question, I will answer to them later. Дякую, пане Тарасе, і ми повертаємо слово Максиму Доценко. Максим, прошу. Так, дякую, Тарасе, дякую особисто за твою роботу, дякую за роботу волонтерів загонів швидкого реагування, тому що це насправді рушійна сила у реагуванні на надзвичайні ситуації та у таких складних обставинах. Отож, Тарас вже сказав. Thank you, Taras. Thank you, dear colleagues. Big thanks to emergency response teams because they are like a moving force. They're like our prime unit for responding to disasters and for such horrific situation which we have now in Ukraine. Тарас вже сказав про залучення загонів до розподілу гуманітарної допомоги і, мабуть, пропоную перейти також до цієї теми, тому що ми приділяємо досить значну увагу отриманню і розподілу гуманітарної допомоги в цілому в Україні. Taras has mentioned that the emergency response teams are involved in the acceptance and distribution of the humanitarian aid, and I would like now to pass to this point about the humanitarian aid, because the Ukrainian Red Cross Society focuses a lot of efforts to attraction and delivery or distribution to affected people. Наразі, починаючи з 24 лютого, ми організували 3 великих логістичних центри Червоного Хреста, які розміщуються у Чернівцях, Ужгороді та у Вінниці і налічують близько 10 тисяч квадратних метрів логістичних площ. Since the 24th of February, Ukrainian Red Cross Society has opened 3 logistical centers, logistical hubs situated in Chernivtsi, Uzhhorod, and Vinnytsia cities, and the total square of this the logistic space is approximately 10,000 square meters. Наразі ми прийняли 2649 тонн гуманітарної допомоги від різних партнерів по міжнародному руху Червоного Хреста. Тобто це у нас і Італійський Червоний Хрест, Польський Червоний Хрест, Румунський, Німецький, Іспанський, Китайський, Люксембурзький, Болгарський, Андорський, Турецький Червоний Півмісяць, а також корпоративні партнери Червоного Хреста за кордоном. So at the moment we have received around 2,649 tons of humanitarian assistance, which were received from different partners of through the international Red Cross and Red Crescent movement. I would like to mention Italian Red Cross, Polish Red Cross, Red Cross Society of China, Turkish Red Crescent, Romanian, Luxembourg Red Cross, German Red Cross, Bulgarian Red Cross, Andorran Red Cross, Lithuanian Red Cross, and many other corporate partners. Ми працюємо з нашими партнерами досить централізовано. Ми надаємо саме ті потреби, які передаються нам як від місцевої влади, так і від гуманітарних штабів. Тобто ми надаємо запити лише на ту допомогу, яка наразі виключно необхідна на території України. Тобто ми концентруємось наразі на медичних препаратах, ми концентруємось на продуктах харчування, на продуктах, на наборах гігієни. Також це генератори, це теплові пушки, це обладнання для лікарень. Це все необхідне для того, щоб забезпечити місця тимчасового перебування наших громадян, які залишили свої домівки і переїхали у різні регіони країни. We build our cooperation with the international, with the partners for delivery of humanitarian assistance in very centralized manner. We receive,
make a request for humanitarian aid only for those types of goods which are actually necessary and needed for the affected population. We receive the needs, like the list of needs from the local authorities and from the humanitarian centers established by the government of Ukraine. At the moment, the most crucial needs which we respond to is medications and medical equipment, foodstuff, hygiene kits, electric power generators, heating guns, hospital equipment, and also other items to arrange the places of temporary stay for displaced people. Наразі за мною ви бачите карту розподілу цієї гуманітарної допомоги. І, як я вже сказав, тобто зараз більше 2,5 тисяч тонн розподілено. Це та допомога, яка надходить централізовано і розподіляється через штаб-квартиру Товариства Червоного Хреста України. Проте ще у прикордонних областях, такі як Волинська, Львівська, Ужгородська, Чернівецька області, вони отримують допомогу завдяки своїх постійних партнерів на локальному рівні, тому ця допомога тут не зазначена, вона повністю розподіляється серед людей, які покинули свої місця проживання. So behind, on the wall behind, you can see the map of humanitarian aid distribution in Ukraine. As it was mentioned previously, more than 2,000 tons of humanitarian aid were delivered to the affected people. It reflects the data about the humanitarian aid which we received on the centralized level through the headquarters of the Ukrainian Red Cross Society. However, we also have cooperation at the regional level in the regional organization near the border of Ukraine, such as Zakarpattia region, Chernivtsi region, Lviv region, and Ivano-Frankivsk region, who also receive support from their regular partners. And they distribute and support with this humanitarian aid the people who were evacuated to these regions and have to be displaced. Також ви можете побачити велику кількість вантажів, які надходять до Київської, Полтавської і Запорізької областей. Also, you can see that a big amount of humanitarian cargos are delivered to Kyiv, Poltava and Zaporizhzhia. Ці області використовуються як підхаби логістичні для доставки вантажів у Чернігівську, Сумську, Харківську і Донецькій області. These regions are used as like intermediary station or logistical sub-hub for the further delivery of humanitarian cargos to the Chernihiv region, Sumy region, Kharkiv region and Donetsk region. Тому силами наших партнерів і волонтерів, які долучаються до нас зі своїм автотранспортом, вантажним автотранспортом, мікроавтобусами, ми знаходимо можливості доставляти таку гуманітарну допомогу до найбільш вражених областей або через гуманітарні коридори, або через, скажімо так, приватні ініціативи, як це відбувається з Чернігівською областю, з містом Черніговом. And thanks to the efforts, to the initiative and support of our volunteers with their own trucks and microbuses used for the delivery of the humanitarian aid, we are able to reach people in the most affected areas through the humanitarian corridors or through the private initiatives. And for instance, it is the case with the city of Chernihiv, where we are able to deliver support for the people staying in that region. Також у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, безпосередньо в містах Полтава, Дніпро та Запоріжжя, ми надали вже більше 1500 продуктових ваучерів на закупівлю продуктів харчування для тих людей, які виїжджають із Маріуполя, із міста Суми та інших евакуйованих поруч міст.
In the cities of Poltava, Dnipro, and Zaporizhia, Ukrainian Red Cross Society has distributed 1,500 food vouchers for the people who were evacuated from Mariupol, Suma, and other places, and now at the moment stay in the Poltava, Dnipro, and Zaporizhia. Ну і далі, мабуть, перейдемо до останніх двох слайдів, щодо яких ми отримуємо дуже багато запитань завжди від громадськості, від журналістів. Це з приводу того, які кошти благодійні ми отримуємо і як ми їх витрачаємо. Now let's go to the two last slides where you can see numbers about the humanitarian aid, humanitarian donations. It is the question that is very popular among the journalists and also the general public. So now we would like to speak about it. Отже, з початку війни, з 24 лютого цього року, до нас на рахунки Червоного Хреста України надійшло в гривневому еквіваленті 767,5 мільйонів гривень. So since the beginning of the war in Ukraine on 24th of February, Ukrainian Red Cross Society received on its bank accounts, if to recalculate in hryvnia, around 767.5 million hryvnias. Більша частина надійшла від українських та міжнародних благодійників, тобто це як громадяни України, це громадяни інших країн, і найбільші суми надходили від корпоративних партнерів, від представників бізнесу, наших партнерів. The biggest part of this amount, that was of the mentioned amount, was the donation from the Ukrainian and international donors, such as like regular citizens and from Ukraine, Ukrainian citizens, and also foreign citizens. And the biggest amount, the biggest portions of donations were received from the corporate partners. Близько 60 мільйонів гривень – це були прямі донації від партнерів по руху Червоного Хреста. More than 60 million hryvnias were received from the partners within the International Red Cross and Red Crescent movement. Наразі щодо використання даних коштів, Червоний Хрест України закупив гуманітарну допомогу майже на 143 мільйони гривень. Regarding the usage of these donations, Ukrainian Red Cross has purchased humanitarian assistance to the total amount almost 143 million hryvnias. Практично 2 мільйони гривень – це продукти харчування. Almost 2 million hryvnias went for foodstuff. 14,5 мільйонів гривень – це продуктові ваучери, про які я згадував. 14.5 million hryvnias were used for food vouchers that were mentioned earlier. Всього 50 тисяч на засоби особистої гігієни. 50,000 hryvnias were used to buy hygiene kits. Наразі чому такі невеликі цифри по продуктам харчування і засобам особистої гігієни? Тому що ми їх переважно отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Проте наразі ми працюємо з українськими виробниками щодо закупівлі саме у національних українських виробників продуктів харчування та засобів гігієни. Тому що ми, як я вже неодноразово зазначав, ми є економічним контрагентом України, ми Український Червоний Хрест, і ми хочемо підтримувати і наших національних виробників, що призводить до поліпшення економічної ситуації і їх зростання. So you may ask why the numbers for the foodstuff and hygiene is so low. Our answer is that we mostly receive such kind of goods from abroad, from our partners, as the in-kind humanitarian assistance, which then delivered to the affected people. But also we work on local procurement, and we work on purchases from our local national
manufacturers of hygiene stuff and food products, because as the Ukrainian Red Cross, we wanted our also contribution to the economy of Ukraine to support the national manufacturers and in general to make a contribution to improve our also well-being at the moment and in the future. Також 92 мільйони гривень було витрачено на облаштування спальних місць для тимчасового перебування наших громадян, які переїхали зі своїх домівок. 92 million hryvnias were used to arrange sleeping places for displaced people in Ukraine. Сюди входять розкладні ліжка, матраси, комплекти постільної білизни, ковдри, подушки. For this we provided bed linen, pillows, mattresses, folding beds, and other necessary. Ці товари будуть розподілені переважно у місцях тимчасового перебування на Західній Україні, проте частина із них буде передана до міст, де є великі скупчення наших громадян, у таких як Києві, метро, у Харкові метро, тобто там, де це необхідно. All these goods are delivered and will be further delivered to the cities in Western Ukraine, where there are a lot of displaced people, but also in other cities in the central and not only central Ukraine. For example, underground system of Kiev and underground of Kharkiv city, where there are a lot of people are staying in the safe place, protecting themselves from sheltering. 1,5 мільйона гривень було витрачено на пальне для доставки гуманітарної допомоги в Україні. 1.5 million hryvnias were used for the fuel to ensure the delivery of humanitarian aid in Ukraine. І 14,5 мільйонів було розподілено між обласними організаціями Товариства Червоного Хреста України для закупівлі фактично таких же самих продуктів, для закупівлі таких же самих речей, тому що у багатьох областях є можливість закуповувати це на місцевому рівні і немає сенсу забезпечувати їх через доставку, через логістику тієї гуманітарної допомоги, яка приходить. 14.5 million hryvnias were transferred to the regional organizations of Ukrainian Red Cross for response to the local needs. Basically, it includes the purchase of the foodstuff, of the equipment for the people affected, for the centers where people have to stay temporarily. And why it was made? Because in those cities and those regions there is an opportunity to buy all these necessary humanitarian products from the local manufacturers, and there is no need to additionally to transfer them, to transport them from other cities and other locations of Ukraine. Ми продовжуємо працювати з нашими постачальниками щодо закупівель. Також у нас є ряд домовленостей з декількома обласними адміністраціями щодо можливого будівництва тимчасових місць, таких, скажімо так, таборів тимчасового перебування, модульних містечок для людей, які переїхали до західних областей. We continue the cooperation with the suppliers for provision of humanitarian assistance to people, and plus we have in some regions we have agreements with the regional administration regarding the construction of temporary shelters, temporary camps for displaced people, such in form of model cities for the affected people. На цьому, мабуть, я закінчу через те, що у нас був
переклад послідовний, мабуть, ми забрали трішки більше часу, але я думаю, що ми зможемо виділити ще час для запитань, тому що я впевнений, що запитань досить багато. At this point, I think we can finalize, we can end our meeting today. Maybe we took more time due to the translation. At this moment, at this point, we also can speak about your questions, answer to your questions. I'm sure there were a lot of them. Шановні колеги, ті, хто підключився до нас онлайн, будь ласка, прошу ставити ваші запитання в чаті. Це буде відбуватися по черзі. Також у нас є декілька представників від журналістів зараз тут безпосередньо офлайн, тому перші вони і далі прошу ваші запитання в чаті. Dear colleagues, we are starting with the questions to our speakers and we are kindly asking you to write your questions in the chat and they will be announced by the moderator for answering. And we are having present a few editions here offline, so we will start with them and waiting for your questions. Шановні колеги, хтось буде перший? Дякую за запитання, пані Олена. Так, The representative of Anna from Suspilne region. And the question is, we would like to hear the position of the Ukrainian Red Cross regarding the visit of the international, of the president of the international committee of the Red Cross to Russian Federation, and also to hear what is the difference between the national society, Ukrainian Red Cross Society, and also the international Red Cross. Дякую за запитання. На жаль, останній тиждень, останні 5 днів ми стикаємось з такою хвилею хейту. Дуже часто наші волонтери цього не заслуговують і демотивуються дуже сильно. Плюс це ще й до всього ж несе ризики безпеки волонтерів. Yes, for the last 5 days we have to deal with such a wave of hate from Ukraine and abroad. And first of all, it hits our volunteers who doing their work the best that they can and provide a lot of support to people, and they do not deserve such attitude. And also that situation possesses a big risk for our staff and volunteers working at the places of where they provide support. Отже, для того, щоб пояснити трішки детальніше, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного півмісяця складається з 3 компонентів. So to make a clarification, first of all, the International Red Cross and Red Crescent movement consists of 3 components. Компонент номер 1 – це 192 національних товариства у 192 країнах світу, і ми є одним з таких товариств. The component number 1 is the 192 national societies of Red Cross and Red Crescent in 192 countries all over the world. And the Ukrainian Red Cross is one of those national societies. Кожне з цих національних товариств абсолютно незалежне і діє на території своєї країни. Each and every of those national societies is an independent organization that works completely independently and works only on the territory of their countries. Задача таких товариств – це допоміжна роль державі у їх гуманітарних зусиллях, а також реагування на надзвичайні ситуації, збройні конфлікти на території країни, де вони знаходяться, допомога населенню, яке знаходиться у скрутному становищі. And the mission of national society in each country is the auxiliary role
to the government, to the national government, and assisting to local authorities, national and local authorities, then response to the disasters and emergencies in the countries, response into the armed conflicts that unfortunately hit their country, and also support and assistance to the population that stay and live in their country. Товариство Червоного Хреста України не уповноважено вести будь-які дипломатичні перемовини з представниками урядів інших країн. So the Ukrainian Red Cross has no mandate and is not in the position to have dialogue with the representatives and diplomatic conversations with the representative of foreign states and foreign organizations. Проте у разі домовленості між обома сторонами Товариство Червоного Хреста України за підтримки і разом з місцевою владою долучається до супроводу гуманітарних коридорів, до евакуації на території України і громадян на території України. And in case when there is the agreement is reached between two sides of conflict, between two sides of conflict, the Ukrainian Red Cross is supporting local in cooperation and with the support of local authorities. We can support organization of humanitarian corridors and evacuation of people on the territory of Ukraine. Друга частина міжнародного руху – це Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. The second component of the International Red Cross and Red Crescent movement is the International Federation of the National Societies of Red Cross and Red Crescent. Основний мандат і задача федерації – це підтримка оцих 192 національних товариств у їхньому розвитку, у їхній діяльності у мирний час переважно, для забезпечення стійкого розвитку цих товариств і допомоги населенню цих країн. The main mission of the International Federation is the provision of support to those 192 national Red Cross and Red Crescent societies in their development, mostly in time of peace, for their sustainable development and for the benefit of provision of necessary services and support to the population of the country. І третя частина міжнародного руху – це Міжнародний комітет Червоного Хреста. And the third component is the International Committee of the Red Cross. І саме на Міжнародний комітет Червоного Хреста, саме Міжнародний комітет Червоного Хреста має мандат роботи по переговорам як нейтрального посередника щодо забезпечення і гуманітарних коридорів, і евакуації населення, але тут більше потрібно розуміти, що вони виступають як нейтральний посередник між двома сторонами і забезпечує можливості для цих переговорів. And exactly the International Committee of the Red Cross is responsible for international conversations, for the diplomatic support of diplomatic relations between the sides of conflict, and their role is the mediator, as neutral mediator in this agreements, in these conversations, in this dialogue. And they ensure the possibility, the opportunities, environment for organization of humanitarian corridors and evacuation of the population, but their role is the neutral mediator. Проте основна задача Міжнародного комітету Червоного Хреста – це збереження життя і здоров'я населення, яке опинилось у зоні конфлікту.
And the main task objective of the international committee is to save life and save the health of population that is that lives in the zone of armed conflict. Для забезпечення таких потреб цивільного населення, яке опинилося в зоні конфлікту, всім потрібен доступ. Для того, щоб був доступ до таких місць, необхідна згода обох сторін про припинення вогню. І от саме Міжнародний комітет домовляється про це припинення, і для цього він має спілкуватися з обома сторонами. And to help the civil population to under circumstances of the armed conflict, exactly, international committee speaks with the different sides of conflicts to ensure that the agreements are reached, to ensure the access to those population in order to provide humanitarian aid or to organize evacuation. And international committee speaks with the sides of conflict about to reach the agreements about the cease of fire, but the final decision is up to the sides of conflict. Проте, я думаю, що ви чекаєте відповідь на нашу позицію. Я можу сказати чесно і відкрито, я, можливо, не підтримую той шлях, яким це було зроблено, проте я буду підтримувати будь-які дії, які допоможуть зберегти життя і забезпечити достойне існування українців, які опинились без їхньої згоди на території Росії, і буду підтримувати будь-які дії, які допоможуть повернути цих людей. І дуже важливо не загубити цих людей і зареєструвати цих людей, щоб ми так чи інакше змогли їх потім знайти. Now of course, you're expecting to hear the my position. So, in general, our position is such that we maybe cannot support completely the manner, the way chosen to help. Chosen by the ICRC to support this process of supporting people, because we are the citizens of Ukraine, and but in any time I will support all those activities and efforts made to save the life, health, and to support people evacuate that had to be transported to leave for Russian Federation, sometimes with their consent, and we need to know where these people are, to support them, to register them, and all the activities, all the efforts to support them in the places where they stay, and then efforts to give them a possibility to come back to Ukraine will be supported from our side. Дякую. Thank you very much. Колеги, хто наступний? Я думаю, що це було основне запитання, яке турбує зараз всіх. І тут дуже важливе розуміння різних мандатів і мета різних організацій. Ми можемо відрізнятись у своєму баченні і розумінні, але ціль кінцева у всіх одна – допомогти цивільному населенню, яке постраждало в результаті війни. Це наша основна задача, над якою ми працюємо, і вже 105 років Червоному Хресту України. Я думаю, що ще не один десяток років ми будемо займатися саме цим. Тому абсолютно перша і основна задача – це допомога нашим людям. So I think it was the main question, which is very in which many editions and many people, the citizens of Ukraine and abroad, are interested in, and it's important to understand the different mandates and different missions of our various Red Cross and Red Crescent components of the International Red Cross and Red Crescent movement. We sometimes differ in our missions, in our visions,
but the final goal of all Red Cross components is to help people that suffer, that are in need. And Ukrainian Red Cross Society is bearing this mission, implementing this mission for more than 105 years. And I think a lot of future decades will take our effort to help people who actually suffered from this horrific and big disaster that happened in our country. І, мабуть, би ще зазначив одну річ, що волонтери і співробітники Червоного Хреста України – це у більшості свої українці. Звичайно, у нас є і представники інших країн, але у більшості своїй це українці, більша частина з яких зараз також тимчасово переміщені через військові дії в Україні. And I would like to mention one very important thing that should not be forgotten, that the biggest part of our volunteers and staff of the Ukrainian Red Cross Society and volunteers of the Ukrainian Red Cross Society are the citizens of Ukraine. And many of them, the biggest part of them, is the displaced persons who also lived in those territories and have to flee. And some of them stayed in the territories where the hostilities continues to support the local population. Of course, we have maybe several foreign representatives in our organization, but the most part of the Ukrainian Red Cross is created by the population of Ukraine, by the citizens of Ukraine. Дякую, Максиме. І у нас є ще запитання в чаті від телеканалу Фенікс Олексій стосовно обсягу і напрямку розподілу допомоги з Китаю від Китайської Республіки. Dear colleagues, we are also having a question in our chat from TV channel Phoenix addressed by Alexei regarding the receiving and distributing of humanitarian cargo received from China Republic. Я так розумію, питання стосується гуманітарної допомоги, які ми отримуємо від Китайського Червоного Хреста. I think the question is actually about the humanitarian aid received from the Red Cross Society of China. І хочу зазначити, що ми не розрізняємо, яку допомогу і від кого ми отримуємо в тому плані, що ми не направляємо конкретний вантаж в конкретну область. And it is important to understand that we do not differentiate humanitarian cargoes by the donors. We do not use, for example, cargo from some exact donor and send it to some locations. Всі вантажі надходять у наші логістичні хаби, які я вже називав. Там вони складуються і розподіляються відповідно до тих потреб, які до нас надходять від регіонів, від гуманітарних штабів, від населення. All the cargoes are accepted to the logistic hubs of the Ukrainian Red Cross. There they stored and redistributed and then delivered to the different areas and locations of Ukraine according to the needs which are and requests received from the regions, from the governmental humanitarian centers or staffs and from the population. І відповідно до цих потреб формується вантаж. Він може бути сформований із гуманітарної допомоги, яка отримана від 2, 3, 5 партнерів. Тобто і тут вже немає розподілу між і немає ваги, від кого це отримано, є тільки одне розуміння того, де це потрібно. Тому китайський вантаж може бути розподілений зараз у 6-7 областях, може бути у 2 областях. The humanitarian cargo to one location or another is created based on the needs present in that location, that area of Ukraine. And sometimes one humanitarian cargo can be collected, created from the goods, humanitarian goods received from 2, 3, 5 donors. And for example, the
humanitarian assistance from the Red Cross Society of China now can be delivered to 6 or 7, like delivered to 6 or 7 regions or 2 regions, depending on the needs present at the local level. Але найбільша частина вантажів розподіляється от саме у вражені регіони, там, де є найбільша потреба наразі. But the biggest part of the humanitarian cargoes are delivered to the most affected regions of Ukraine because, it is understandable that the needs there are at the highest level. Дякую. І в нас ще є декілька питань, які були надіслані нам заздалегідь. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, які зараз все ще залишаються найбільші виклики стосовно того, щоб гуманітарна допомога потрапляла до тих, хто її потребує, і що наразі заважає цій роботі? А також, чи є достатня кількість транспорту в Українському Червоному Хресті, і чи є проблеми з водіями відповідної категорії? So we are having a few questions which also were directed to us, and the next one will be: what are the issues regarding humanitarian aid reaching those in need? What are the biggest challenges that remains? And does Ukrainian Red Cross has enough vehicles, trucks to distribute and deliver the humanitarian cargo, and also enough drivers with appropriate license? Дякую за запитання. Основна проблема – це доступ. Основна проблема – це припинення вогню і активних бойових дій у тих місцях, де ми не маємо його і зараз. So the main difficulty in this, regarding this situation, is the access. It's the most difficult option to reach the access to the population in the cities where the active hostilities continue, and we lack the agreement about the ceasefire to be able to help people. На жаль, дякуючи Богу, є змога людям з Маріуполя евакуюватись хоч під обстрілами, але виїжджати люди можуть звідти хоч якось. А от завозити гуманітарні вантажі досі немає жодної можливості. Тобто ми намагалися це робити десятки разів, максимально це до Бердянська колони доїжджають і все. So, and thanks God that there is an opportunity, such an opportunity to evacuate people from Mariupol under shelling, but there is successful cases of evacuation. But unfortunately, the situation is opposite with the delivery of humanitarian assistance to Mariupol. We tried tens of times to deliver, but the farthest point where we can deliver our humanitarian cargo is Berdyansk, city of Berdyansk. І, на жаль, можливість людям евакуюватись з Маріуполя – це не через домовленості чи зелені коридори. Просто люди на свій страх і ризик залишають місто, тому сказав, що йдуть навіть під обстрілами. And unfortunately, the evacuation of an option, an opportunity, maybe not very wide, but opportunity to evacuate from Mariupol is not thanks to the green or humanitarian corridors as a result of ceasefire and agreement between the two sides, but people are risking themselves, risking their life under shelling, trying to evacuate, to leave, to get to a safer place. So it's such a not 100% opportunity. It's very conditional opportunity to evacuate. Також залишається дуже багато проблем у невеликих містечках Запорізької області, також окупованих, до яких, на жаль, також немає доступу.
There is also a big problem with the small cities in the peripheral regions, or a big problem with the small cities in the peripheral region. A lot of them are occupied and there is no access to provide some support to people. На жаль, та ж сама ситуація зараз і у Херсонській області. Ми не можемо постачати туди гуманітарні вантажі через відсутність дозволу на в'їзд в Херсонську область, в Херсон. And the same situation with the Kherson region, with the cities in the Kherson region and the city of Kherson, we are not able to deliver humanitarian assistance to the city because we do not have permission to enter the city. Залишаються можливості доступу до Харкова, до Сум, тобто там до Сум разом із гуманітарними колонами з Полтави, разом з евакуацією населення залишається можливість доставляти гуманітарну допомогу, ми це робимо, і доступ до Харкова також наразі відкритий. We have an open access to the cities of Kharkiv and Sumy, and we accompany evacuation of people through the humanitarian corridors. It's like evacuation from Sumy of people, for example, to Poltava, and together alongside with evacuation, we deliver humanitarian cargoes. There is such an opportunity, and the same for Kharkiv. Ну і дуже важка ситуація зараз з Черніговом, тому що доступ фактично централізований, заблоковано. Ми довозимо гуманітарну допомогу до найближчих населених пунктів і вже звідти, скажімо так, як я вже казав, приватним чином нам допомагають волонтери перевозити невеличкі партії гуманітарних вантажів безпосередньо в сам Чернігів. And a very difficult situation is with the city of Chernihiv. The centralized access to the city is blocked. That's why we are not able to deliver it directly. That's why Ukrainian Red Cross delivers humanitarian assistance to the closest settlements and cities in Chernihiv region, and their volunteers with their private initiative using their transport, their vehicles, transport, deliver, risking their lives, these cargoes, distributing into smaller portions to the city of Chernihiv and other locations where the people are in need. Ну і щодо автомобільного транспорту, особистого транспорту Червоного Хреста, звичайно, не вистачає. У нас, мабуть, що було до початку війни 45 одиниць транспорту на всю Україну. Проте ми знаємо, як гуртуються українці, ми знаємо, як працює наш народ. Тобто у нас дуже багато долучилось волонтерів з власним автотранспортом. А щодо водіїв, то, в принципі, тут взагалі немає проблем, тому що дуже багато людей, які готові допомагати нам. So regarding the vehicles, of course, there is lack of vehicles for the delivery of humanitarian assistance. Before the war, Ukrainian Red Cross had approximately 45 vehicles. It's for all Ukraine, and we still need more vehicles for proper logistics. But we know how Ukrainian citizens support each other, and they have their they reach out with their private initiative and use their transportation for the delivery of humanitarian cargoes on voluntary basis. As for the drivers, there is no problem with it, because many people are eager to support and as a driver to help people, to help the citizens. З початку війни нам партнери вже надали близько 10-12 автомобілів швидкої допомоги, які зараз переважно використовуються загонами швидкого реагування для супроводу колон по евакуації, а також для перевезення постраждалих до лікарень та людей, які мають обмежені можливості у переміщенні. And since the beginning of the war,
our partners have donated 10 or 12 ambulances to the Ukrainian Red Cross, and these vehicles are mostly used by the emergency response teams when they accompany the evacuation columns of people from the affected areas. Also, they're used for the transportation of wounded people to the hospitals and transportation of people with limited mobility. Ну і точно не вистачає вантажного автотранспорту, але тут ми виходимо із ситуації або наймом вантажівок, або користуємося послугами тих волонтерів, які надають свої вантажівки безкоштовно. So, and for sure, we lack cargo vehicles, trucks. But in this case, we have a solution. We rent these vehicles, or we happily accept the initiative of our volunteers with their own transportations, who provide their trucks free of charge for the delivery of humanitarian aid. Дякую. Thank you very much. Колеги, у нас, на жаль, закінчується час, але ще бачила, що пан Тарас хотів зробити коментар. Я тільки що розмовляв з командирами Запорізького загону швидкого реагування і Херсонського загону швидкого реагування. І Запоріжжя от такою от мурашиною поштою, тобто вкладання невеличких грузів в приватні автомобілі, наладило доступ гуманітарної допомоги до Маріуполя. Це дуже невеличкі об'єми, але вже працює от така от лінія доставки приватними автомобілями. Це перша така... Що? Переклад. Переклад. So there is a comment from Taras Loggінов, the national commander of the emergency response teams. Today in the morning he had a conversation with the emergency response team leaders from Kherson and Zaporizhzhia city, and we have a very good news that the Zaporizhzhia emergency response team was able to arrange such a chain of delivery of humanitarian aid by in small we speak here about the small cargoes that are delivered on the private vehicles, and these private vehicles go to Mariupol. That's why maybe it's not a big amount of humanitarian assistance, but at least we are able somehow to support, to help people to deliver the necessary goods to Mariupol. Можна, да? Так. І друга хороша новина. Зараз Херсонський загін пробиває такий же ж маленький канал по доставці медикаментів з Ніколаєва в окупований Херсон. And the second very good news is that but in the same manner, Kherson emergency response team in Kherson, using these private vehicles and distributing big cargoes into smaller portions, they are arranging this chain for delivery of humanitarian assistance, namely medications, from Mykolaiv to occupied Kherson. Не все, студія. That's all. Що ж, шановні колеги, на жаль, наш час підійшов до завершення. Дуже дякуємо всім і до побачення. Dear colleagues, unfortunately, we are limited in time, and the time frames of the conference now are going to the end, and we are wishing you a good day and goodbye. Дякую, колеги. Сподіваюся, що та інформація, яку ви отримали сьогодні від нас, була цікавою і допомогла вам в розумінні того, чим ми займаємось. Ну і хочу побажати всім нам одного мирного неба над нашою країною. Dear colleagues, dear listeners, thank you very much for joining this online conference today.
And I hope that the information presented today was interesting for you and also help you to understand more deeply our mission and our mandate at the Ukrainian Red Cross. And I would like to wish to everybody the same is the peace and the peaceful sky above our heads. Дякую, до побачення всім. Thank you. Goodbye.